like wo share na fe wo de comment enso eto asie na kasia no ne ebedi mu akotini ebi enedidi suei. Mampanyini His Excellency John Dramani Mahama akyerɛ sɛ ɛba no amanama ahodoɔ a yɛato wɔn din sɛ Caribbean countries na wɔbɛhwɛ sɛ ɛba no after dwumadi a wɔn di a wɔbɛtumi ɛde saa aman ahodoɔ yi wɔde binom nso bɛhyɛ mu na nkitahodie ɛna afei adwadie ho nsɛm ɛbɛtumi atrɛtrɛ na wɔn nso ɛnyɛ mu kyɛfa. Wayek enso ɛkyerɛ sɛ wɔn ba bebie mu sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn a wonya wɔn ho nteaseɛ ɛwɔ BEC nsunsuansoɔ metwa results no wɔn betumi aba biom na afei ɔba bɛyɛ mu hyehyɛmu sɛnea ɛbɛyɛ a afei deɛ wɔn bɛnya wɔn ho nteaseɛ. Yɛde na ase bɛkɔ de ama ɔhene yere spices ɛna ɔhene yere non dairy powdered milk. Aduane bi a woyɛ biara sɛ wo na wudi sɛ woyɛ ama abusuafoɔ sɛ mpo pɛ sɛ woyɛ na wotɔn sɛ yɛ spices nko adeɛ a ɛne ɔhene yere deɛ nko a na mɛkamfo ɛde ama wo. Flavors ɛyɛ nkono nti deɛ wopɛ biara wobɛtumi anya bi. Yɛwɔ chicken, beef, shrimp, jollof rice, ginger, and garlic, fried rice, goat, noodles, and a stew. Non-dairy powdered milk no so obiya betumi adibi emofra ne mpanyufo nyinaa. Sɛ wopɛ bi atɔ na akɔ store bi a wɔtonton enuane ho nneɛma a wobɛnya bi atɔ nanso penduduo mu ɛto atɔn so a ɛyɛ 0207 805 398 ana 0244 525 908 or Hene Yere Spices. Eye de ye, and then you may was soon for ye me. Afia Fosuhemaa, Kasiani Chemu and Kasa Enye. Paint Radio Kasia boy, Edumekua Afa Hoka eye or Hene Yere Spices, any or Hene Yere non-dairy powdered milk. Ye fia say, Mampanyini His Excellency John Dramani Mahama Sweye. Waden sama tuja ɛkyerɛ sɛ wotumi ɛba bedi anaso ba betena mu sɛ dwamtenani ɛde ma ɛyɛ African Union a sɛ sa position no ne nsa atumi ka wɔbɛbɔ ne ho mmɔden sɛ ɛba no African Continental Free Trade Area yɛtwa ne tia sɛ after sɛ dwumadie yi wɔbɛhwɛ sɛ Caribbean countries ahodoɔ na kyɛsɛ amanaman bi te sɛ bia Cuba, Jamaica ɛna afei ne yɛkeka ka ho no nyinaa wɔbɛhwɛ sɛ saa amanaman ahodoɔ yi wɔbɛtumi aka bi di ama wɔn na afei yɛde wɔn nso ahyɛ after dwumadie ahodoɔ a wɔyɛ ne titiriw ɛba no adwadie ho nsɛnsɛm a wɔkyerɛ sɛ kɔkɔba sɛ wɔn mu tiretire mu a ɛno bɛboa sɛ ɛba no abibrem ha ɛne mpo Caribbean countries ahodoɔ nso so a wɔn nso bɛtumi anya akwanya ɛwɔ adwadie anasa adetɔn bi a wɔpɛ sɛ wɔtɔn na ɛnkɔnkɔba sɛ ɛyɛ abibrem nko a na mmom ɛbɛtumi atrɛtrɛ de akɔ sanhyɛ no nyinaa so. What the Sansem way to ja ewo press conference bia na chese woni Jamaican Prime Minister woni no ehia ye eho ena mampanyini e de sansemi etu ja na ne kasemu biom ena wo kire se wo bekoso a ahwe esanse nsem a wo kan wenya asem bia se bia kokotena oni aka ne saa keke na omanfo age atomu na emomu esese wo mu sifa ehwe kwan a obefa so na saa nkomo no wobetumi adi ne yie na saa fo nso a woni wo mu kasa no wo mu nso betumi anya mu ntiase na afi wo hu nie nti a esese saa amanama ahodo a wo kan ye de wo mu din eba apaso ne kasa mu biom ne krakra mu no ena wo san so kire se yesan so hye ne sikasam afamu a ebesan so kra boa ama eye eniema bi te se adwuma enso abuso na enkonkoba se ebibremu fo nko a na edi dwane mom saa manama ahodo a wokan wo mo so betumi enya so mfaso ebiom nso so obetumi afa abefo kwan so na eba no adwadie ho nsam a se enkonkoba se nipa so masi mahunu nko a na medidwa ana meto ade e wo ne nkyɛn wo kyerɛ se obetumi afa abefo nimdie kwan so na eba no adwadie ho nsam a wo mo so etumi edi sɛne ɛbɛyɛ a enkitahodie mapa ɛna afi adwadie enkitahodie ebetumi akoso ɛwɔ amamienu entem. The last AU conference, the Caribbean was accepted and duly acknowledged as the 7th region of Africa. And so it allows the Caribbean to CARICOM to sit in AU meetings and to hold discussions affecting Africa and the Caribbean in AU meetings. And so I think that has been a major step forward. When I was speaking with Mr. Prime Minister, I said that one of the things that I would champion when I become AU chair next year, Ghana is assuming the chair of
the African Union next year is to expand the remit of the African Continental Free Trade Area to include the Caribbean. We've set up the African Continental Free Trade Area that allows us to export goods duty-free and tariff-free into each other's market. That's a 1.4 billion population market, and that also is a 1.3 trillion GDP economy. And so we can plug the Caribbean in so that we can exchange goods between Africa and the Caribbean duty-free, tariff. Onipa wotin nke Ghana Mampanyini His Excellency John Dramani Mahama. West Africa Examination Council yechanitia se wayek enso akasa kyerɛ sɛ Wamo baba hwɛ sa fimpi mienu ni adwonu ensia ebano Basic Education Certificate Examination yechanitia se BEC sansohwe no wamo baba hwɛ sɛ nsunsuanso mature result ahodo eba ya ebinum enya wo ho ntiase no obia na se ankrankra suku ahodo a wamo pese wo ba na afi wo ba be hwemu ehu ne ekoso ekwan wo fa so emake ye na afi wamo de sa results no eba ye no wamo aye krado no wono so eye waye ekire se wamo so aye krado pa wamo bie wamo aprumu ato ho e de amasafo ni nyina na weye muaya na wode ema Ghana National Association of Private Schools esanse enche ye bia enana wamo ekasa ekire se eba no sa BEC nsohwe no a emofra no tro wie no wo mahu se niama hodo bi akoso a enye ne kwan so se ne wo hwe anim no ankoso saa enunti na mpanyufo esusu se ebia na mpanyufo se ne osifa maake no ebia na nheda ankoyie saa enunti wo moto mane wo mo se wo mo ma wo mo saa kwanya no wo mra wo mo na so na ene nhwehwemu bi a wo ho bia wo mo so emra mameye bi na wo hu ne etuamu ankasa na wei saa muayeyi ena kyese eye waye kasamafo eye opanyini John Kapi wakasa kyerese womo ama wo ho kwan ankrankra suku ahodo bia womo pese wo ba na obabeje enhwehwemu anaso opabeye enhwehwemu bia no saafo no ebetumi aba na wokoso akyerese ba womo ba no womo behwe se bibia bekoso se womba bekura wo mumudie mu na afen so bibia bekoso totin enkonkoba se sanse womo susu ye kyere womo se wayek amake ni yenti womo ba honom na anie senya niama ebia na ente sakra na nso na o maba be yom bukata no kire senya sa na emom obehese bibia bekoso kama na nsunsuanso kropoten se bia ye mfunso bi na baaye anase sa na tia wono de wama ne ho kwan enunti private schools ahodo wo momra na o meyesa audit no procedures that we follow, and for anyone to come here you should also be an expert in assessment. Otherwise I cannot tell exactly what you want to see, especially that the scripts of the candidates are confidential even to us who are working in council, and so if they are specific about what they want, what they are looking for, then we can make provision for them to come in and assess the things that they want to assess and then please themselves that indeed we agree what we are supposed to do. But for now, once we can't tell the scope of whatever probe they want to make or do, we would wait until they tell us what they want to see and then we'll know how to address that concern. Kasamafo Edema West Africa Examination Council wayek eye wopanyini John Kapi nene ena wotiyi. Wamanfa wonom ewo ekrobi ewo ahafano North Mantemu ho ewa Santimantem heya. Womo den sembia tudwa ede afa womo kwan ho no wo kire se ekwan no atete apansampa amenam so eba no sa setena mu se yedi akwaniaba ne sa nyoma hodo etete sa no a eho ka akwakoye den pa de ama womo efa sa kwan no so ekọ adwuma womo so efa so ekọ eye wonsuku ahodo mu womo so efa so kokoje ayarehwe nyina enimpo adwadie ho nsensam no sabre esanse ekwan no enhyada enkoyie senti no wobia kadem sempo obi bekompo a akwakwa ese nipa no wodwene ho mienu ansa no wobekọ na womo kyerɛ sɛ wode nsɛm bi to mpanyufo anim sɛ wobɛsere womo hwɛ na saa kwan a wɔka ho asɛm yi womo nsiesie emfa ema womo wɔkyerɛ sɛ wo hwɛ mantam ahodo atwa wɔn ho hyia womo de womo abo wo homoden ama womo kwan no ekoyie na ekoyie nso na ya na ɔmanfo pinu a efiri kuro foforo so eba womo na so sɛ womo ba bedidwa na ekokoba sɛ saa kwan no nhyɛda enkoyie saa eno na enam so ntia womo ebedidwa na kyese edwa no nkoso esanse nipa no wo twa kwan no a na wodwene sɛ nia potholes na afei niama ahodo bekoso nti no ene wo pe shortcut na kyese wadan nani akyere kuro foforo mu
wɔse ɛnam so ama sika kakra wɔ mu benya no wɔ nsa enka wei nam so ama youth leader Emma Osama ɛyɛ wɔpanyini Martin Sumani wɔkasa ɛna wɔde ensama hodoɔ ɛne adesrɛdeɛ ɛto so afo a wɔhyɛ akwan ɛne akwantempɔ so ɔpanyini Kwame Gavins Agboja ɛna afei NDC amanyokuo no sɛ wɔbɛsrɛ wɔn hwɛ na akwantempɔ a wɔka ho asɛm yi wɔn ensiesie ɛmfa ɛma wɔn sei ɛna wɔpanyini Martin Sumani wɔde ne nsɛm no ɛbaayɛ Wa oyini DC ene ne pay for mo ano omo hu ye mobo no ye nyesa ya bre ya kodisi ho able DC so omo se omo de kwan mo contract na be busumi ye hu contract no last 2025 ena omo se ho ba be ye kwan no 2025 no akosi ya hu se contract be be si kwan no so mo ho kwan no point e da ho Onipa wote ne nkan wono ena ye youth leader Edema Osama eye Owura Martin Sumani na anso hɔ a adehye a wɔn so ɛwɔ ekuroni mu wɔn so ɛkasa bi ya wɔn so ɛkyerɛ ɛkwan ahodoɔ a wɔn ɛnam so esan saa kwan no sɛnea esifa atete apansam nti sɛnea nneɛma esifa ɛkɔ de ama wɔn sɛ ɛba no edwadie apɔmuden na mpo nneɛma ahodoɔ biara yɛfa kwan so etu so anamɔ no wɔn so ɛkyerɛ sɛnea wɔn haw no esifa na wɔsan so ɛsra aban ne mpanyinfo sɛ nimanim ya wɔn nhyɛ ɛnyɛ bibi ɛmfa ho sese de enti ya se afre ban ho sesi ya na nam ya kwan no so nsuo to wom ba ko pese suku wo masalaki kasi a ya som fiada bia e wo ho ya ka se ko masalaki kura wo dware a wo de wo moto kwa unduru ho asoro dan e wo ho adan nsuo be gya mu no da dan de ya nkosu ya kola bia ni wo ye be kotu ya fa kola bia adesere na ye de to aban ya nim efri no maso ya na se kamtu e ba Osama no e ye kwan a enyenyenyenyenyenyenye ye de yesere aban so onu mehu ye mobo enfra kete free Osama hodom eba no masua na se come to school na dan so de to no obi anu hodom wotimi eba school empo wodi moto na se free no masua e ko Osama hodom a untimi fa nko okokodura mo park moto wo kwan ho empo mpabo na se waji so sampa bo no buuti yesra aban Wei ayo manfo a womo ewo kra efre no Osama womo ena ekire eniama hodo a eha womo enempo wosra aban ne mpanyufo se womo emameye wonom emmoa womanfo a womo ewo Kumase Asante Mantem ha enso so ekasa na se womanfo ebekaya enche bia ena KMA womo de nsem bi tu dwa ekire se wo hwe Baba Yara Sports Stadium ewo Kumase Asante Mantem a so tos ahodo bi wo hono mu a ensese esi wo hono ma na ensese ewo biaye ewo no enu nti wo mo eto enkra omanfo nya wo ho ntiase se wo de nafuo bi asi ho edu samre no na se wo ma anhwa anya bibia amfa ho a eni ese ye soto wo sempo eye akonwa na si wo se ne atie bia wo mbeyi ni nyina afiri ho ama honom ada ho na mpaniampa so wo mutu so na mo eye ne saa na wo mo ye ne saa wieye no enche ye kra na nsem foforo enso apiepie afiri ho aba ne nyina ne se sabredie wo masan so e de containers ahodo aba sabia ye kro no na weinam so na eye kasamafo ema KMA Mame Henrietta Afia Aboaje wɔkyerɛ sɛ sa structures a wɔn de abɛyi wɔn nyinaa fa kwan a wɔn ɛfa so sɛ wɔbɛtumi amma containers a yɛhwɛ ho sɛ nea ne bɔbrɛte a na sɛdeɛ tie no wei yɛ container ɛmfa ɔhaw biara ɛma na yɛde no kora nso to nkyɛn a wei nyɛ container ɛyɛ assembly no ɛna ɛtu so anamɔ sɛ bi assembly no a na ɔno ankasa kwakɔpɛ obi ɛna ebi a wabobɔ container de aba bɛsi wɔn tie ne container no ba bɛtɔ a eba eye assembly no futuo mu wɔkyerɛ sɛ nyɛ sakra na tie nemom we ye private developer bi na wɔde saa asɛm no ɛto wɔn anim no wɔn so hyehyɛ ho ahu containers no ɛna mpampa wɔn hu sɛ we de bɛboa asen sɛnea na ɛwɔ hɔnom kane no ɛno nti na wɔn agye ato mu na wɔkyerɛ sɛ saa container yɛka ho asɛm yi baako bia ɛyɛ 60,000 Ghana cedis ya kyerɛ sɛ wɔhu ne sɛ ɛnumom ɛna bɛboa a kyerɛ sɛ no ɛba bɛ replace deɛ wɔn gyiri ne nyinaa no yenkonkotie nsɛm a Mame Afia Aboaje editu dwa. They also came to see the chief executive and asked that they should be regulated or they should be helped so that if there are any modalities by which they can go by so that they can still be there and ply their trade. And so they were given that opportunity to look for a better container or means by which they can trade inside to make the place not look disorganized and also beautiful, something that suits the city. So they, of their own, went to get a contractor. First of all, the chief executive cited a container or a
structure around where the Calvary Methodist Church is, around the sports stadium, and said that was a beautiful one, so they should talk to the person so that they can get same design. They went to negotiate with the person and came back to tell us that the price was on the higher side. They again, there's one that is by Amankwetia, where the school is, by the wall, and they also went to talk to the person and said the price was moderate comparing it to the first one, and so they were supposed to come together and do the prices. I was told that size you saw there is going for 60,000. Onipa wotinini wonu na ye kasamafo Emma KMA Mame Henrietta Afia Aboagye ye twaso ewon sem foforo mu we eye deputy majority leader ya wonu kro ya sanso eye emrehebedwani ma omanfo a wo mu ewo Cape Coast South eye Ora George Kwaku Ricket Hagan na wakasa akire se ebado aban ya wotisu ya Woma bo homoden pa se agenda hudu a womo de baaye se de womo sachire mu enempo eba no edwadie na afei se ne faso ebuman a wo kire se aban na bo no homoden yie pa na bo a wabo no homoden no enam so ama sa eniama waye no adan ne mapa edi na kire se we ye positive result ene fimo edi aba wakasa ye emra na kire se parliament womo eye closing remark ewo honom na nikasemu biom ena watch se eno enso ho a wo mo kwaso abo homoden se niam ahodo bia ye de buman anase ye dwene ho eboa ema man enya nkankọ na afi wotumpon no wo mo so betumi ahwe na afi wanya anase wo de saatri mopon no aba na afi omanfo abobo ho na wo mo gitumu a wo metumi ahwe e de atu anamo eno so beboa oman no ankasa eyeyo wo kire se ebiom so wo mbehwe ne sikasama famu ebiom so wo betumi abiemu se sikasama fam ne koyi a na kyese wo masanso abiemu na ama adwuma ena adwadie ho nsam so so aba se ne beya emebunu titiriw wo mo so betumi enya adwuma aye. Government has continued to pursue policies aimed at restoring macroeconomic stability, strengthening fiscal discipline, and rebuilding confidence in the Ghanaian economy. We are witnessing encouraging signs that the difficult but necessary reforms undertaken over the past month are beginning to yield positive outcomes. These gains have not come by accident. They are the product of discipline, sacrifice, and the collective resolve of the Ghanaian people. They remind us that sustainable macroeconomic transformation is never achieved through the shortcut and haircut, but through prudent leadership, responsible government, and sound public policy. As Parliament, we have complemented these efforts by considering critical fiscal legislation, approving strategic financing arrangement, and ensuring that government remains accountable to the people through rigorous parliamentary oversight. Opanyini George Kwaku Ricket Hagan ena wotenin kano. Kani mreshebedwani mo manfo water Mali Central eye wopanyini Inusa Fuseini wakasa akire se eba no aban komodi a wo mu edi efa mampanyini ye oba betena edwam na afi wo behwe se mfihia nan a eye asem eda ho dada no nkomo bia ba won se ye ba betire mu de ba kwa ka ho na kyese akwakoye enum no wo kire se sa nkomodidie enya de ebeboa na ama oman eye yobi atumi akoso na wakoso akasa akire mu se wo share Ghana eye Constitution Review Committee no a na kyese sansem wei na wode tumu ewo sasoe honom ya na wo kasa ne fapem no bebrenu a ejina ye 1992 Constitution ya na wo kire se bi wo honom ansakira ye bi wo honom a yaye ewo mu ebi nso wo honom a yahwehwemu a kama enu nti se omanfo ana panyufo de ba betudwa na afei sansem wei wo mo ebuobo ho anase wodi ho komo ahwese no beboa oman bi ye yo a wo kire se ne sankomodidie enya Ghana ha na sese wo mo edi sankomo no wo kire se ye de sa mfihia nan no kra to nchen a sa mfihia nan yi eya ade anka obi ehwe animu se anya hwe kra no sa mampanyini kra wo manfo ato abade ama no obetumi abɔ ne homoden na kyese niam ahodo a wode to dwa emra na wo hwese wo beto no so aba no wo betumi ayemu fa kakra na kyese o manfo no epene so ma no na watumi asanso atimsu biom na kyese wasanso aba empre toso mienu na nso kokoba se sa mfihia nan no ebia na sebe panyin no wanhyada anya bibia kesesa ni esanso de ba akokwa kwatena so a ye de ba akoka ho ana kyese nipa kro no
ebetumi abasa obetumi atena mu bese mfihia edu ye no so so ekokoba se oman no enya nipa papa bi anase nipa obetumi aboa se adwenemopa ewo ni tirimu anache se no so de ohaw pa na ebre omanfo na wo kire se sabrei ne ewo hoda de ye 4 years no eno a ye hu hia biom si ebetwetwe nkomo bia de afon se ye ba beteretere mu na emom abanya anase nipa kra wote so no yenhwe ade a wo ye na yenhwe se ebetumi de atoto se aso ebeboa anase moa na sepa se ye manipa na tena so mfihia num de eno nko a entumi nkyere se nipa kro no betumi abo adwuma anase wontumi emo adwuma. No, I don't. It's on you. Go back and read President Kufuor's when he was leaving. He said 5 years. His reasons. It was what? His reasons. Because you spend the last year campaigning, so effectively you have 2 years. But John Mohammed's second coming has dispelled that idea, has toppled that idea. Just means that a government, when you come with intention, purpose, and deliberateness, you'll be able to achieve so much, even in your first year. No one is talking about efficiency of government. The amendment is not talking to efficiency. It's talking to lethargy. You are elected to work for the benefit and welfare of the people, and you are telling the people that 1 year you use in setting up your government. That's lethargy. If it's so much, I mean, John Dramani Mahama used less than 3 months to set up his government. That's nonsense of. So let's bring efficiency indicators and mark how a government should be established in this country, when it should be established, and what are ministers and presidents supposed to do when they win power. Way eye kanimra shebedwani mu omanfo wo Tamale Central wo panyini Inusa Fuseini abusua ye gina sem we so kwakodi edwa kakra abaye ba ye de obewura mu ewo eye obi eman so mekai wo se we ye na woche awie ye ensam akoso na wotwe mu nyina na simadua santamu yegusu akenkan ede ama ye kwa basisi a enko ba bia Midofo a minni hu agro. Nansai die waduane ne da no aye sronko. Anio mura. Ohinere spices abefi. Aduane de aye sronko. Ohinere chicken seasoning. Se wo toto, wo che, ana wo ye akokɔ nam ho bribia. Fakakra som. Froye no. Ohinere stew seasoning no be manageta. Jollof no. Ohinere jollof seasoning no manu sham ni odew mu odew. Fried rice no kra die. Ohinere fried rice seasoning e ma me fredwa frede aponchin kakra no me de ohinere go seasoning na ye asam na ne se mira ohinere seasoning powder ya woni beef shrimp noodles any de keke ka ho anunsu ede aduane ne hwam ne de no ubedie dibio enti obapa ohinere spices abama yen aduane no aye dedede efise ni die ne nso aye dedede ohinere spices edeye e wodwa hodro mu etufon for 020-780-5398 and 0244-525908 FDA Aji Ejodien Kratui Atum. Yada se yasanso ema okwa babiom yeto akase no so akọ Nigeria manimu Nigerian Correctional Service womo edi atudwa chese officer in charge ya woda Ibara Medium Custodial Center a ewo Abiokuta Ogun State wo chese sa panyi sabre womo agene dibre afri ni sem na nyono nko a womo sanso edi panyi foforo bi nso so eka ho ya eno eye womanfo mienu bi na botayenti a womo etu sa na mo no ene se wo kire mu se enche ye bia na chese wode opanyi bia ba betwe aban kukumu ya na wo hwe ni mu sa adekura ni pakro ye na wobu atan ni nyina ekokoba se ni pakro no wobu anukumfo na wo mahu ni ye ya putupru ni pakro no enya tetefo na chese waba live wo stream live ewo eya manfo TikTok yiso ya chese kwa TikTok ho no mu a ene wo ma wo invite wo mu a wo ma join wo mu ye discussion na eno ena correctional service no ebisa se wo mu nheda enya wo ho ntiase se ba ne sen na saa deduani yi wotumi nya telephone yi bi na afi esanso ba ne tirim se menya telephone mpo a mensanso fanko social media be ma obi hu se meda adeduafie de na nso so still na menya phone ntimi na menie wo kire se no wo mu ntiase no nti akwakoba ne se ebia mpanyufo na wo mu ewo saa so ehwa na se wo mu wo honom no wo madwuma ye de ahye wo nsa no wo mantumi anye ne yie no nti na wo mu kire se wahwan wo mu to ase akonya na enam so ama sabre wo mu ekoso a ekire mu se
Ye de anokra to nkyɛn a wɔn bɛkɔ so aye mu hyehyɛmu na afei nipa bonfo anase nipa kra wɔ ma ne ho kwan ɛma saa anamonto yi bae sɛ obi a wɔda adeduafie betumi anya telephone no wɔn betumi ahyehyɛmu na sɛ ne tie bia wɔde ho nsusanso aba nanso animanim ya de mpanyufo miɛnsen de wɔse wɔn nkɔ fie na afei wɔn konkɔgye wɔn ahome kakra na wɔn twentwɛn so a na wɔhwɛ na afei wɔyɛ hyehyɛmu ne nyinaa wie a wɔn bɛdwene ho biom sɛ aso wɔbɛfrɛ wɔn anase wɔn ɛmfrɛ wɔn Kasia nesi yɛhwɛ ne edi mu akotene ebi. What is said Ghana Mampanyin His Excellency John Dramani Mahama wakasa kyerɛ sɛ amanama ahodoɔ a ɛyɛ Caribbean countries no wɔbɛhwɛ sɛ ɛba no after dwumadi ahodoɔ a wɔyɛ a wɔbɛtumi di wɔn din ahyɛ mu ɛno yɛ mmerɛ a wɔtumi aba bɛtena edwa so ɛyɛ AU mekyerɛ African Union edwa no ɛso. Ebiomu sanso ete se wayek enso ekyere se wo mabie wo mo pono ato ho wo mo a engi ni nyinaa na se wo mo a wo madwen ye wo se BC nsɔhwɛ no ebia na bibi kɔ so a ankoyie na afi opese wo ba bɛhwɛ eba bɛyɛ audit no safo ni nyina ne titiru ankrankra suku ahodoɔ Ghana National Association of Private Schools wabie wo mo pono ma wo mo ɛyɛ wayek wo se wo mo mra na hwehwɛmu bi a opese wo ye bia wo mo enye Sao pesa oye aduane na aduane no etiapo eye de na afie sanso eye hwam na abusuafo di na obia boje so a na afei wokokoton so a wunya sika bochodi a spices ba ko pe na mekanfo edi ama wo eye ohene yire spices na afei ohene yire non-dairy powdered milk enu nti anopa de wo ye breakfast no na de non-dairy powdered milk ni kakra asomu ewia de nso so a wo ye jollof rice fried rice na wo nam na wo steam ho nso so a na enia wo de ohene yire spices ni kakra wo de peti ani a na kyese ani aye fefefe so ko kama hwehwehwam we nya yanomfo de ani binti we de emfa nsunsuanso boni bia emra wo kidney wo liver ene mponiam ahodo ewo nipadua mu se wo pe bia to na akosto bia wo tonton enuane ho niam enye na sa openduduo mu etu aton so a eya homa yi 0207805398 and 0244525908 Shannon so se flavors no eyenkono ye wo stew goat noodles fried rice ginger and a garlic jollof rice shrimp beef and a chicken entemu bia na chese wo fa ne nyina kama pa ohene spices ana ya say eye de yi yede na se edi ho obekọ de ama na ama boama wono na gye breso ne kase mu krogen ebiom kwabena owusu adiomi ena ka echire bedu enso eboa wo newsroom na nsana mesore so kra no we eye birthday sonko kra ena efri eye nana prepra kenkon honom ya ekọ ede ama ne yonku bi ya chesenidi a wode aba eye chichiuta enu nti wosere nyankopon ensem nhira ena de ama wo se nyankopon won nhira wo no onyi wo firi adumu enkọ adumu wonya wakoma so ade nyina emfa ma wo na afia pomuden sika ene nkanko nyina wonyi wo firi adumu enkọ adumu ni nyina bibia enya wo dia bibia papa bia nyankopon nankasa ento ne boase ne won nhira wo efiri nana pepra kenkon honom ena eba Abusia enanwumre mi a wote menka medin ede Afia Fosuhemaa meda asesa woje bre na wochi awie ye nsama hodo ekenkan ye wona wochi mu woje bre ne kenkan ni nyina biom esanso ma wo simadua santemu me sori so na afi ye de nwumpa e na afi dwumadi aka nyina asomo wante menka biom a makraw Paint Radio